మనం చేసేటప్పుడు మన లెగ్ స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది, అలాగే థై ఫ్యాట్ ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది. హ్యాండ్స్ వాక్. Take this position. 1, 2, 3, 4. Up. Then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 up. Then 1, 2, 3, 4. Then come back. 1, 2, 3, 4. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Then come back. 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then slowly walk like this. Slowly. Knee bend avvaddu, hand straight undali, complete ga floor touch chestu bend avvu, forward jaragani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then come back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, then next Malasana posture. Keep your back straight. Take a normal breath. Okay, then twist your knees like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Once again, relax in posture. Keep your back straight. Relax. Then twist your upper body. 1, 2, heel down cheyali. 3, 4, 5, 6. Sit like this. Keep your hands down. Then lift your right leg. Then hold in position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then next, again right leg. Then rotate clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. మనం చేసేటప్పుడు మన లెగ్ స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది, అలాగే థై ఫ్యాట్ ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then change your leg. Again rotate clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Then fold your knees. Keep your back straight. Then relax.
Okay, then lift your upper body, then slowly move into leg movement like this, then come back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Then slowly up and down, stretch your legs. 1 2, inhale up, then exhale down. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Try to sit in Padmasana. Okay, then bend down. Bend down like this. Inhale. Then exhale, lift your body. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then relax. Lock your both hands. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax and release your hands. Then slowly up. Then come back. Sit properly. Then slowly release your legs. Stretch your legs. Relax. Okay. Then lift your both hands. Deep inhale. Then exhale, bend forward, touch your toes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just relax. Next, everyone take this position. Okay, then inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, హీల్ డౌన్ చేయండి కంప్లీట్గా. మనం ఎప్పుడైనా హీల్ లిఫ్ట్ చేస్తే నీ పైన వెయిట్ పడుతుంది, నీ పైన వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ. ఇట్లా కూర్చోప్పుడు మీరు అంటే ఇట్లా ప్రాపర్గా లేవకుండా ఏం చేస్తారంటే లేచేటప్పుడు ఫస్ట్ మీ బటక్స్ పైన వెయిట్ వేసి బాడీ లేపే ప్రయత్నం చేయండి. 1 2 3 4 like this. Okay, 1 2 3 4 5. Just relax, lie down on your mat, relax. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మొదటిసారిగా చూసేవారు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.